When it rains, it pours. The bad news that has been afflicting DMK continues. I'm going to relate an incident that happened in Chengotta, which is in deep south. In fact, it's very close to Tirunelveli and Kanyakumari. And what happened is there is this Murti Maker, his name is Murugan, and he got a visit from the local police. And I'm going to show you a couple of slides that will help me tell you the story a little bit better. Here we go. The Tamil Nadu police raided Ganesh idol factory of BJP 4 Tamil Nadu worker. That is, he's a Tamil Nadu BJP worker, Murugan. The police manhandled him, alleging that he was producing idols using plaster of Paris. Now, you cannot make murtis out of plaster of Paris because plaster of Paris has very harmful effects. The colors that are used to put on plaster of Paris, that can leave dangerous chemicals in the water. So therefore, making murtis out of plaster of Paris is banned. What really happened? Well, the police led by DSP, his name I'm given is Nagashankar, and I'm not sure if this is that person. There is one other officer by his side. I don't know if it is this person or the other person who happens to be the name DSP Nagashankar, but he is the senior most officer. Let's put it that way. He says he came there to investigate the complaint, and he said that I have received complaint that you are using plaster of Paris. Now, Murugan very politely, and I'm going to give you the entire video at the end of this so you can watch for yourself what happened. And there's also a link that has that will be posted for you to take a look at it, because that captures a little bit more than just Murugan's own relation of what happened. Now, what Murugan says is that this person, DSP Nagashankar, threatened him, and clearly you can see when you see the video, that link that I have given you in YouTube, if you see that, this man got rattled because Murugan, what he did was to prove that his murtis are made out of, sabudana and a few other things. Basically, it is organic, something that will easily dissolve in water. So what he said was, the only way I can prove to you that I am not using plaster of Paris is that I'll break one of my murtis, and then I'll show you and it will dissolve in water. So this is the proof, because plaster of Paris will not dissolve in water. Now, did the DSP or any of the other policemen knew that this was the test for proof of plaster of Paris? Yes? No? If they didn't know, then should they have not got some specialists who could have verified? Or even if without breaking the murti, could they not have verified that this was something that was illegal? If you can't do that, then how can you go and threaten somebody? In fact, he says, I was beaten up. DSP asked Murugan if he was in a political party. There's nothing wrong in that. It's full right to anyone to belong to any party. In fact, in the United States, when you register yourself as a voter, you are asked that question: are you a registered Democrat or a registered Republican or a registered Independent or any other party? Green, this, that, whatever, Libertarian. Nothing wrong in that. So turns out that there is a political angle here, because what this guy said was, this DSP, and this is what Murugan is alleging, he said was that I'll make sure that we put one FIR or the other against you. Clearly the man was rattled when Murugan actually with his hand broke one of the murtis and threw it down and then said, okay, look, you can melt, you can put this in water and see that it will melt. That's the only way he can prove it. I mean, this is you go and look up Google, okay? Does plaster of Paris made murti dissolve in water? So what he was doing was, he was doing his job. He was trying to prove that he was genuine. But from the way the DSP reacted, clearly he kind of got bent out of shape, and then he starts threatening. And then what happens is, this is a store. This is the place where he's selling murtis. Vinayak Chaturthi is just around the corner. So they want to try and disrupt his business. Police is standing outside. They are asking questions of whoever is coming in and going out. How would the customer feel if everybody starts getting asked questions? Why do they have to ask questions? Your investigation is to try and find out if this man is using plaster of Paris or not. Could you do that? No, because you don't know how to check for plaster of Paris. Because when you offer to do it,
instead of nodding your head and saying, okay, I'll verify that this is not made of plaster of Paris. What does the DSP say? The DSP wants Murugan to break each and every one of his murtis to prove that they are not made of plaster of Paris. Incredible. It only happens in Tamil Nadu. I've also seen videos where the police inspector is going with folded hands and begging an Islamic family, saying that, look, your mosque is an illegal property. I ask you with folded hands to leave so that we can demolish this structure. Sure enough, they didn't leave and the thing still stands. So there is totally different set of laws, one for the majority and one for this pampered minority. And all this is happening because this government of Tamil Nadu thinks that by pampering and pandering to their minority, they can do whatever they want and they can keep getting elected. I mean, it is in the hands of Hindus. Clearly, I have proved it via math yesterday that if only one of you out of two go to vote, then Hinduism is going to lose. Bhartiya Janata Party will lose. Any party that stands up for the country's integrity is going to lose. So you have to go and vote. And for that, you have to start today. Make sure your voter card is current. Make sure it is connected with your Aadhaar card. All these things have to happen. I hope the Panna Pramukhs of BJP have the exact procedure down so that they can start contacting everyone to say, please make sure that you can actually vote. Because some of them will definitely be ready with everything. If you are not, then it is your loss and it's the country's loss. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell button for notifications. And do watch this video till the end because I'm going to show you Murugan's testimony. And he's pretty pissed, I can tell you. And if you can understand Tamil, you'll see what he's saying. But from his body language, you can see that he is saying he's got manhandled. And for what? For being a BJP worker? When is that becoming wrong? See, this is the same thing that was played out in West Bengal also. They want to scare people from joining and working for the BJP party. Thanks for watching. Namaskar. வணக்கங்க. என்னோட பேர் வந்து முருகனுங்க. நான் செங்கோட்டை காலாங்கரையில் வந்து விநாயகர் செய்கிற இதில் நம்ம விநாயகர் சிலை எல்லாம் செஞ்சு வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிக்கிருக்கிறேங்க. நான் செய்கிறது மொத்தமே வந்து கிழங்கு மாவு, கப்ப மாவு, ஜவ்வரிசி இது மூணுமே கலந்தது தாங்க. இதில் மற்றபடி வேறு பிளாஸ்டர் பரிசு எந்த எதுவுமே கலப்படம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நான் இந்த தொழிலை வந்து கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக நான் பண்ணிக்கிருக்கிறேன். நேற்றைக்கு 7ஆம் தேதி வந்து டிஎஸ்பி வந்து நம்ம நாகசங்கருங்கிற சாரு கூட வந்து செங்கோட்டை இன்ஸ்பெக்டரு கூட ஒரு 10 போலீஸ் வந்தாங்க. வந்துட்டு பிளாஸ்டர் பாரிஸில் நான் பண்ணுற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், பிளாஸ்டர் பாரிஸ் இல்லைங்க, இது எல்லாமே வந்து நான் கிழங்கு மாவில் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. அது எங்களுக்கு எப்படி தெரியும், உன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குது, அதனால் நான் ஏதாவது ப்ரூஃப் காட்டணும்னால நான் இப்போ சொன்னேன், எந்த சிலையினாலும் நீங்கள் கரைச்சி பாருங்கள், கரைச்சிங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கரைஞ்சிருங்க, நீங்கள் சொல்கிற சிலையை கரைக்கிறோம்னு. அப்போ டிஎஸ்பி சார் வந்து, அப்போ நான் எனக்கு எல்லா சிலையும் கரைக்கணும், நீ கரைச்சி காட்டியான்னாப்ல. நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்களோ நான் செய்ததுக்கு ரெடி சார், எந்த சிலையை சொல்கிறீங்களோ அதை நான் பிச்சு கூட காணிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, நீ யார், எந்த கட்சியிலையும் இருக்கியான்னாப்ல. நான் பிஜேபியில் நான் மாவட்ட துணைத் தலைவராக இருக்கிறேன் சார், பிரிவில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு. நீ பிஜேபியில் இருந்தால் பெரிய மயிரா அப்படின்னாப்ல. கேட்டுட்டு அவங்களாவே அடுத்தடுத்த வார்த்தை பேசிட்டாப்ல. பேசிக்கிட்டு வந்து நம்மளை பேசவே விடலை. எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை முதுகை பிடிச்சி தள்ளினாப்புல. தள்ளிட்டு ஒரு அடியை அடித்தாப்புல. அடிச்சுட்டு, நீ எப்படி தொழிலை பண்ணிடுதுன்னு பார்க்குறேன். நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலையை பிச்சு காணித்தேன். சிலையை பிச்சு காணிச்சிட்டு, இதுதான் சார் என்னோடதுன்னு 2 அடி சிலையும் பிச்சு காணிச்சிருக்கிறேன். காணிச்சதுக்கப்புறம் நீ எப்படி தொழில் பண்ணிடுற, நான் 1 வருஷத்தில் நான் உன்னை ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து கேஸில் நான் உன்னை உள்ளே தள்ளாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசினாப்புல. உடனே இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு, நீ ஏதாவது ஒரு கேஸ் இவர் மேலே போட்டு உடனே எஃப்ஐஆர் போடு, இவனை வண்டியில் ஏற்று அப்படின்னாப்புல. நான் இப்போ சொன்னேன், நான் எந்த கஞ்சாவரை எதுவும் பண்ணலை சார், நான் நியாயமாக தொழில் பண்ணிக்கிருக்கிறேன் அப்படின்னு. நான் உன்னை வாழவே விட மாட்டேன், இன்னும் 1 வருஷத்தில் நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாப்புல. தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லா குரூப்லையும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் ஒரு நல்ல காவல்துறையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில அதிகாரிகள் இருக்கிறதுனால தான் வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே கெட்ட பேர். தயவுசெய்து வந்து நீங்கள் இது எல்லா குரூப்புக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் நாளையோடு இந்த கடையை நான் திறக்க மாட்டேன். நாளை சனிக்கிழமை ஒரு நாள் நான் திறந்து வைப்பேன். இந்த குரூப்பில் ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து இதில் ஏதாவது நிவாரணம் கிடைச்சதுன்னா, நிவாரணங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து பணம் காசு எந்த இது தேவையில்லை. எனக்கு நியாயமாக வந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை வந்து அவர் தவறு பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும். அப்படி இல்லாமல் நடவடிக்கை இல்லைன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து நான் அந்த கடையை திறக்க மாட்டேன். இது வரைக்கும் புக் பண்ணியிருக்க சிலையை மட்டும் கொடுப்பேன். மீதி சிலையை 18ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி, 19ஆம் தேதி நானே சாமி கும்பிட்டுட்டு மொத்த சிலையை நான் கொண்டு போயிட்டு நான் ஆற்றுல கரைச்சிடுவேன்.
தயவுசெய்து நீங்கள் இது எல்லா குரூப்புக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சரிங்களா? ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு தயவுசெய்து எனக்கு இதுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்காது. இது என்னென்னு 20 வருஷமாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ இந்த ஆட்சியில் இந்த வருஷம் தான் எனக்கு பிரச்சனை. என் சிலையை சுற்றிலும் போலீஸ் போட்டிருக்காங்க. உள்ளே யார் வந்தாலும் யார் வரான்னு செக் பண்ணுறாங்க. வெளியே போகிறவங்கள எல்லாம் என்ட்ரி போடுறாங்க. எந்த சிலை எத்தனை ஐடி எடுக்கிறீங்க, எதுக்கு பார்க்க வந்தீங்க, அத்தனையும் இத்தனை வருஷமாக கேட்கல. இந்த வருஷம் ஒரு 24 வருஷத்துக்கு உங்கள் டியூட்டி போட்டிருக்கிறாங்க. கேட்டால் உன்னை தொழில் பண்ண விடாமல் வச்சுருவோங்கிறாப்ல. அதனால் தயவுசெய்து வந்து இந்த அரசு தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறங்குது, என்ன மாதிரி ஆள்களை அழிக்குது. தயவுசெய்து இதை எல்லா குரூப்புக்கும் பார்வைப்படுங்க. நன்றி, வணக்கங்க. ஜெய் ஹிந்த். 𝗤𝗓𝗏